Mauna ni ugerende tap Kass TV ale ngoito le mite itinya kasarta negararan gagituye eng logo yogabe mete ba site sap eng Kass TV gurna Nicholas Lele itawne logo yeju tan logo yekitinya ganga la tab President Dr. William Ruto eng 2 years net tai eng gana set tab New York eng meta America 2 years nebo tamanuak sub aksaban 7th United Nations General Assembly unga ne engos kalongo taba motai shega pe queen eng emet tab America ko ngalol tu not president nebo emet tab Kenya ag engalalo not ko maji President Ruto ke wal agilitit ki pagenge not po UN asi ko istogalo tuno taget tul ago moj ko toret emotunwe tul engore ne tat misinge bori go imuti ki chang chi ko tas tago chi emotunwe ka chang eng ngwen. It is our manifest intention to see greater Pan-Africanization of the global agenda in order to make multilateralism work for the people of the world in their diversity. It is time for multilateralism to reflect the voice of farmers, represent the hopes of villagers, champion the aspirations of pastoralists, defend the rights of fisherfolk, express the dreams of traders, respect the wishes of workers, and indeed protect the welfare of all peoples of the global South. Let me express the strong collective conviction of my country that the relevance, legitimacy, and moral authority of the United Nations will forever remain deficient, undermined by the absence of comprehensive reforms of the United Nations Security Council. We therefore remain firmly committed to reforming the Security Council to make it a more effective, representative, and democratic global institution. Given the magnitude and variety of challenges the world continues to confront, a more fit for purpose United Nations is urgently needed, one that possesses the legitimacy and efficacy in dealing with threats to international peace and security. A just and inclusive world order cannot be spearheaded by a United Nations Security Council that persistently and unjustly fails the inclusivity criterion. Similarly, threats to democracy will not be credibly resolved by an undemocratic and representative Security Council. It is vitally important for this critical institution to reflect the values it is entrusted to protect, to defend, to uphold on behalf of humankind. Takomeje President Ruto emotunwe ngore ko tore ta ko stoji besenwo emotunwe ketogo longuge chegi bun bijindo mesin engatarta nebo myanda ko jeta corona engalale ni entu yonoto komwa President Ruto kule nyalu enge emotunwe ngore tiptem jenotin go G20 ko ger ko lego ko chet ne muju ko tore emotunwe agi baragora tore tet ne gi gojin emotunwe chibune go imuti chetertin Botarubet Kimut ak Nyanwogik. Developing countries, being heavily burdened by external debt servicing, run the risk of losing development gains due to the shocks inflicted by the pandemic and associated disruptions. I call upon global financial institutions and the international community to take urgent measures and release all existing financial instruments to provide much-needed additional liquidity and secure better fiscal space for developing countries like Kenya to enhance social investment, support climate change adaptation and mitigation, and address security needs and resolve development financing challenges. On behalf of Kenya, therefore, I join other leaders in calling upon the World Bank, the International Monetary Fund, and other multilateral lenders to extend
pandemic-related debt relief to the worst-hit countries, especially those affected by the devastating combination of conflict, climate change, and COVID-19. Furthermore, I urge the G20 to extend and expand the scope of the common framework to suspend or reschedule debt repayments by middle-income countries during the pandemic recovery period. Kistoege noto kokakobunji man kayamisetab President Ruto ole ityoktoi serikali katoldoleiwek chebo oliet nekakenyumnyum koityi kabatik eng emet komugul asikokimit kabatisiet ak nyorunetab amitwogik eng emoni. Rani kokendochi katyaktaetab katoldoleiwek kuniok chebo ratutikab kiloishek 50 milionit agenge kenuch ang'wan Deputy President Rigathi Gachagua eng ole Nairobi kakityakta katoldoleiwek choto koityi kabatik eng kebeberwek cheterchin chebo emoni chetinye kabatisiet akosubkei ak noto keoldoi katoldoleiwek choto eng jagoshekab serikali chenootin ko cereals asi kotoret eng report neiwesirenyo Mari Langat. Kongalalien kasarta nekaityokto kuniochoton bo mbolea komwa Deputy President Rigathi Gachagua kole isuldoi niton serikali kosubkei ak kayamiset nekikochi biikab boror nebo kikimit kebeberta nebo kabatisiet amun noton netoreti kokonoptoi uchumi nebo emet koboto kora netoreti kabatisiet en bitunetab amitwogik cheboe emet. We have identified fertilizer for immediate intervention due to its potential, immediate and profound impact on agricultural productivity in the medium term as well as in the long term. In this regard, that one of our first pronouncements was to lower fertilizer prices to set the pace for the implementation of this intervention, dubbed the Fertilizer Subsidy Program. The National Treasury has already availed 3.55 billion towards this intervention. Under this program, the government, through the National Cereals and Produce Board, will make available 1.4 million bags of 50 kg of fertilizer to farmers during the ongoing short rains season. Kamwa Deputy President kole kakokon ministry nebo rabishek siling bilion 3.55 chekiboishen en nyorunetab mbolea cheboishen kabatik mising ko en kasarta nekibaorionjin ropta en kebeberwek cheterter chebo emet ole kakibos alyetab mbolea cheterter chekinyoru en kuniokab kiloishek 50 en beishek cheterter chemasire siling 3,500 kotinygei ak mbolea cheboishen kabatindet. Ole kakicher kabatik konyorchigei mbolea chuton kobun chagoishek chebo National Cereals and Produce Board chemiten kebeberwek cheterter chebo emet. The new cost of DAP will be 3,500 from nearly 7,000. The price of CAN will be 2,875. The cost of urea, again, that was way beyond 7,000, will be 3,500. NPK, 3,275. MOP, 1,775. While sulfate of ammonia will be 2,220. Kaikimit Gachagua kole tesetai serikali ak tetutik chebendi kotoreti kabatisiet en kasarwek chebwone mising ko chebo ropta asimatestai koborionji kabatik kaimutik en kabatisienywan. I appeal to farmers in the regions that are receiving the short rains to reach out to local national cereals and produce depots and sub-depots to access the required fertilizer. Finally, let me assure all farmers throughout the country that we are all private to all fertilizer requirements for the long rains season 2023. The government has commenced consultations with key actors and stakeholders to ensure quality, affordable, and accessible fertilizer that will be available to all farmers across our great nation. En logoiwekab emet chebo Kass TV kong'eten taonitab Nairobi, kainenyun ko Mari Langat. Mari Langat chekistoege noton nguni kongetokchigei county nebo Elgeyo Marakwet ole kakocher chemung'arainik eng taonitab Iten ak county noto komugul. Deputy Governor Chris Chesere koker kole katech korik eng nganas anan taonitab Iten asikeisto kit netogu komamenyei Iten anan Elgeyo Marakwet
kiboitinik ak ofisaekab serikalitab county notok po Elgeyo Marakwet eng kinemwaat kele bendi ruon ichek olimbo nganasetab Eldoret kosubkei ak nematekat taonitab Iten eng oret neimuchi kokochi ichek lolong'yet nebo koruiyo kebeberatak asikoyai boisionikwak eng kotugul. Ngenyoru report nebo sirinyo Andrew Kimeto. Chechang eng kiboitinikab county nebo Elgeyo Marakwet komeng'isie eng county nebo Uasin Gishu nenoto ko kikowech komalong taoninoto bo Iten ak kwo ing'weny uchumi nebo taoninoto. Nito ko kosubkei ak deputy governor nebo county nebo Elgeyo Marakwet Professor Grace Cheserek nekaiorogenchi mising kit nekamwa kole ngoit saisiekab koskoleny korot kiboitinik tugul cheboto governor akotokchigei taonitab Eldoret. Kwa nini wafanyikazi wetu hawaishi ndani ya kaunti, wanaenda kuishi huko nje? Mzee mmoja akasema kale yakwai ulirueteta anani yakwai uliagete akwai ulirueteta ana akwai uliagete. Akwai no akwai ulirueteta ko kagole nguni biikab Elgeyo Marakwet kale bichu bakasichini county ak assembly kale nyokwageti kityo eng Iten ab koruiyo undage. So siku ile tutakutana kama assembly na executive tujibu hiyo swali, warudi nyumbani mmoja koruiyo ka soko ya kwaita. Kaikoito somet Professor Cheserek eng chemung'arainik kotiech korikab meng'atosiek chebo kasari eng taoninoto asikomuktochi kiboitinichoto komeng'is eng taoninoto bo Iten. Akile mami pei. Governor sasa anashughulikia maneno ya maji, ikuje maji mingi Iten kupitia kwa municipality. Ya pili, governor anashughulia maneno ya sewage. Hizo zote siko inaendelea. Sasa tunataka raia mkuje mfanye investment. Tumefungua mlango kama county, unakuja unajenga nyumba yako ya korofa, unakuja unajenga hoteli yako ya kimataifa. Kazi yetu tunakuletea barabara mpaka hapo, tunakuletea maji mpaka hapo, tunakuletea stima mpaka hapo. So tutakuwa na mkutano na wanabiashara na pia wakimbiaji wetu, sababu pia wakimbiaji wengi wanatoka hapa lakini wanainvest wapi? Eldoret. Kates koma deputy governor kole mitei maget neo nebo ketekchi governor kotab meng'atet eng taoninoto bo Iten. Governor wetu ana nyumba. Deputy governor, hata mimi nilikuwa number 1, nilikuwa nataka nilalange tu hapa, mimi sitaki hii safari mrefu. Kama namaliza kazi naingia kwa nyumba na kunywa chai yangu asubuhi, na kunywa chai yangu vizuri, naingia kwa ofisi. Deputy governor ana nyumba. Hata wewe speaker hauna nyumba. Haya, wananchi mufanye investment, mtujengee manyumba ambaye hiyo officers watalala. Na mrelease mashamba. Baba yangu mumekalia shamba sana. Walda Itene gaso kubo algora wa Iten town. Konyo kote chita kayo. Kasa komye. Katero ko karam ngaleche chomwane. Mami korin chirusot bichu bo serikali. Kongete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Eng komasta age ketokchinigei nguni county nebo Bomet asikenyoru sirinyo Festus Rono ak report netinyegei ak konetik chebo kupet che kemongei akosom serikali koker kole kayai chikilisiet akobo konetik chekokotestai kibete sobet eng county nebo Bomet. Paul Kimeto ne ine ko sirindet nebo kupet mornetab Bomet ko nguni ko agenge eng cheng'ololi ak inendet Festus Rono.
Kongoi missing Nicholas Lele miten studios chechok en Nairobi ko ang kemwa man kemiten ag sirindet nebo Kubet en county nebo Bomet nendet ko Bol Kimeta ne koang kemwa ko en county nebo Bomet ko miten kanetik somoku chenootin nguni ako chekokobet sobonwekwak en oret makikuitos miten sukulisiek angobendi gaa komiten mwaat kele miten yautik chetestai en yoto kole akenam kobetyo bichoton tun kenyoru ko kakobet sobonwekwak ako icheket ko kanetik en county nebo Bomet. Neletu ko principal nebo posto nemiten en komosta nebo Konoin nekoibet sobet en wikit agenge nekokosirto ako en nguni ko tetat kekonor en weekend niton betut nebo Jumamos. Kimiten en ireu ak sirindet nebo Kubet en county nebo Bomet Paul Kimeta nemomwoe kityo nekamwa inendet kole tinye kaimetabgei tindoo kaiweisiet kanetik chebo Bomet kamwa kole kanetik choton chekamwa kole somok chekobet sobet icheken kobaten miten kanetik alak chekokonyor kamuiset kobun biik chemakingen alak kokokeiben malikwak kosubkei ak kamuiset netesetai nguni en county ni ako makingen kele tos ng'o bichu ikochin kamuiset. So bwana Paul Kimeta itakat en Kass TV mwawech akobo tetutik chekotestai alak yautik chekotestai en county nebo Bomet nekokobet sobet kanetik chebo Bomet. Kongoi missing kainenyun ko Paul Kimeta sirindet neo nebo chamaitab Kubet en Bomet County. Amoche amwa ale ko ki kanetik ak missing ko ane ko atononchinet nebo kanetik en chamaitab Kubet ale kisat anan makiboiboi amun en boisionik chekokomong chemakororon chebo insecurity en kanetik chekitinye en Bomet. Kokochang'a messages chanan kikochi kanetik kwanan kikochi kanetik message koyome mwalimu ole kocheng korelet kibore kekas komatoko kokararanit. Ngeng'olole nguni ketinye principal nebo posto Mr. Isaac Wafula. Ko Isaac Wafula ko ki principal neo nebo Posto Secondary School ako kiwo gaa komie ko kimakotinye koimut age tugul ak ibore takibure kekonye kele konyo sukul kou ole kikabanganda ak kanetik chebo sukul kekas kora kele kakobet en gaa ko kingecheng kobet betusiek tuten karon kenyoru ko kokebar en akinde oinet nebo Nzoia River en olimbo Kitale. Ko komoche osom the relevant agencies anan biik chekine chechungusoni kochungusan ak komwoe komie kotomo koit betut nebo Masisi yoto ko Jumamos kole ng'o nekibar anan ng'o nekihusikangei ak meetab Wafula. Kimoche kekonori Wafula ko ki kanetik chebo Bomet County ko kakenai kele chito nekibar inendet komiten ko konye kirwokyi. Ng'oliot age kora ko principal nebo Kipsuter Mixed Day ko kinyor akine messagesiek en simoinyin ak en betut nebo kastab mut kole ninawo Bomet Safaricom acheken ale wailionote messagesiek chu abarte en kap Safaricom ak kikibesio kanetik kounon. After 1 week kenyor inendet kora komi oret nemakararan ko ngeng'olole nguni komi sipitali bwana principal nebo Kipsuter Mixed Day ako makingen kele biik chekinam principal inoton abakoumisan ko ng'o. So kitesetai kesochini kele komyeit principal lakini kiit kabisa nekimoche nguni ngeng'olole ako inong'olole kwo sirindet neo nebo chamaitab Kubet kemoche serikali kimoche DCI koyai kasit missing ko en Kitale amun ele kokiborchin bwana Wafula ko kokiborchin Kitale ak kenyorchi Nzoia River. Amoche osom DCI nebo Trans Nzoia koyai uchunguzi angot ngomiten Jumamos betut nekikonori bwana principal kemwoe kele kakenam bichoto. Nebuch ko kakoywis kanetik makomi komie kanetik kakoywis amun nyosin mara konam message kaibore iker kobet kora en oret nemakararan. Kikibet kanetik chenekit somok en oret nemakikuitos. Elare kora ko kitakekonorioin mwalimu nekibo music ko kikibet en oret nemakikuye kora kinyase komi oinet kenyorchin oinet okakebar. Kimi kora nekibo chebwa kikibet kora en oret nemakikuyo. So kikokinen kanetik chenekit somok cheechen chetononchi sukulisiek en Bomet chekikibet en oret neu nito. Ko ni kosomai serikali ale amun kokenyoru kandoinatet nekaran nebo Kenya Kwanza
Nekokamwa Arap Ruto president kole mokemoche kamuiset, ko kosom ale kimoche kitonosi biik cheimuche konetik ak chekonu insecurity. Amun ngot komomi security komonetishe konetik. That's what we are saying. Kongoi. Kema bwana kimeto ile konetik chan tugul konyor kamuiset. Amateben tebutiet ne memuch neiwol, lakini amache ateben nguni ko konetik chu ko boisiechin serikali. Mami bolotet ako mamiten matinye kak chi tugul. Tos ne kikakosibot konetik? Kemwa Hilary nekibo mwalimu nekibo ng'alekab music tienwogik en komosta nibo Ndanai nekimiten komosta nebo Ndanai ko kikibet kora akende tabanutab ainet nebo Kipsanai. Tos ne kikakosibot konetik nebo keker konetik kobete sobet en oret, tos ne ki en kerengung? Inoker ko mara ko lazima komi biik kityo chengen kole amu mwalimu ko kiboitiotab serikali ako mara tinye rabisiek koonote konetik en oret neu noton. Mara sait age mara koteben konyor mwalimu kama kotinye rabisiek sait noton, anan mara makolaboraten ak ele kamokto konam kosib mwalimu. Nebuch ine konetik ko makilelen kele mi siasa konetik, mami siasa konetik. Konetik ko kiboitinik chebo serikali. Komoche kityo ale kichungusan ak kemwoe kele amune siko konetik, amun makiboitinikab serikali is konetik icheken, makikiboitinikab serikali icheken, lakini kakemach kenyorun kamuiset, kakemach kenyorun tuguk che makororon. Kwany amun echek kinete lagok, kwany amun echek keyoe boisiet neo nekimneten noniton, ko kit kityo nomoche kechungusan ak kemwowech ak kekonech kabisa in assurance amun inoniton ko mara ma Bomet inegen, mara mi komoswek alak, lakini komwoche koroker en Bomet kwa sirindet neo nebo konetik en Bomet. Nebo mwisho komi kora in mwalimu nekikowo marking bo chebonungu kora, ko kibo ngomakenis en Nairobi kebirchi simoit polisiot neyobu en olimbo Vihiga akolenji kakinam karing'ung keboisien en chorset en olimbo Vihiga. Ako kimi mwalimu ak kibunguet olimbo Nairobi. Ko kiokwong any ale kwany kitirireni bunguet anyoket karit inegen amun kitinye mwalimu en olimbo Nairobi. Ako kokeketen mwalimu karit. Ko komoche osom the relevant agencies, biik cheichungusoni kesom kele kewek karitab mwalimu. Amun mwalimu motinygei ak ng'alekab chorset nekitestai en olimbo Sabatia. Amoche kewek karitab mwalimu ak keyai uchunguzi polepole. Kiit polisiek chekiyobu Sabatia ak nyokwarasen mwalimu, kirwai logokab mwalimu amun kingoitu mami kaa mwalimu kilinda sukul, konyokwarasen biik akomach koib in karit lazima, which is very wrong. En nguni angen ale kotini kimoche kisib oret nekararan, angot ko kitinye problem komwa polepole, lakini kimoche karit nebo mwalimu, kimoche karit konyo gaa asingot komi kesit keyai kesit ter. Kuwi namwoe nondo. Kongoi missing. Nicholas Lelei noton ko sirindet neo nebo kubet mornetab Bomet nekikasomenyin neo ko noton ko kibagengeisiek chebo chikilisiet koker kole kayai chikilisiet akobo konetik chekokobet sobet en county initon Bomet ak konetik choton chekonyor kamuiset. Niton ko betutab Jumapili ko kamwaun Nicholas Lelei ale kibendi kekonori borto nebo mwalimu nekobo posto en noton nekokobet sobet en komosta nebo Kitale. So Nicholas Lelei chuton ko logoiwek chetesetai kisibi asikeibun en koindo en logoiwekyok chemiten en tai. Aegu soet Nicholas Lelei, kikuron Festus Rono kong'eten county nebo Bomet. Kongoi Festus Rono kong'ete kebeberta nebo Bomet ngituge logoiwek eng saisiekab kora kiagere Karo Kiplagat kikochobok asikoibun tetutietab ureriosiek kokonotok eng county nebo Nandi kokakoyomis speaker nelel nekokilewen eng betutab amut kole wendi ine kokerei kole kabois kibagenge bunge nebo Nandi ak serikalitab county notok asikomuktochi kobit boisionikab bandab tai in county notok po Nandi. Cheruiyot Meli Philemon, having been elected as Speaker of the County Assembly of Nandi County, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Speaker of the County Assembly in Nandi County. Kaibor boiboiyet Philemon Meli kosubkei ak kabelishonotok koyomis kole chobot koboisiechi meng'ikab county nebo Nandi eng kanabtaetab bandab tai nebo county nebo Nandi. I want to take this opportunity to appreciate the honor that has been given by the members of the County Assembly for electing me to be the third Speaker of this great county
I want to assure the members of the County Assembly and also the residents of Nandi at large that you're going to perform the functions that we are required of, including legislation, oversight, and even the public participation. We are going to ensure that there is the interdependence between the county government and the executive part of it. So I'm very happy to hand over to my younger brother. I also want to appreciate the presence of our first speaker, Speaker Emeritus, as we call him, Cheluget Edwin, my senior in profession. Ongete taon natap kapsabet ng kaunti ni Nandi, logoywek ab emet chebo Kass kekuren Cyril Chepsiror. Kongoi Cyril Chepsiror ngete county nebo Nandi kakirokendoi kasarta nguni logoiwekab emet ako koyomiset ko itu Karo Kiplagat nguni asiotestai eng kebeberta nebo urerioshek. Kikurenon Nicholas Lelei. Romani kurge sisit, koite sosomak sisit, agoi sosomak sogol. Amu angen komye ale maimuchi kobeshiech meet, anan sobondo, anan malaikaishek, anan baunatoshek, anan tuguk chemitei, anan tuguk chebwonei, anan kimnatoshek, anan tororindo, anan asurto, anan ki age tugul nekikiyai eng chamyetab Jehova nemi eng Kristo Jeiso Kiptayandenyo. Asinyorchigei chamyetab Jehova koek kaberuret eng ichek chebirun simet, ijil kityo star sisit lo puch star sisit somok sogol ash. Kass ko kimnatetab comedians ak tienik tugul. Chamgei kabatindet. Kiibwok logoiwek chemyache akobo Deland Solar Pumps chebo irrigation kobun Fine Touch Africa Limited. Deland Solar Pumps koboishe lapkeiyetab asista kocher kimnatetab sitimet. Solar Pumps chutok kobitu eng sizes cheterter cheimuch kebirune beek eng ainet anan ko eng borehole. Eng Fine Touch Africa Limited kora kealdei kiyae installations ak ineti kabatik akobo tugukab drip irrigation, sprinklers, button drippers irrigation, rainhose irrigation, greenhouses, agricultural nets, pond liners, lawns irrigation, pipe vinegar bake ak fittings, koboto water pumps